is the one who strengthens you with prayers, blesses you with love, and encourages you with hope. We, the KV Bolaram family, feel honored to have the most revered grandparents of our students among us. Let us all welcome them with a loud round of applause. हमारे साथ जुड़े सभी दादा दादी और नाना नानी को केवी बोलारम का शत शत वंदन. We always remember God Almighty before starting an auspicious function. I request our principal ma'am, Srimati Veena Rote, headmistress ma'am Saraswati, to grace the event with the traditional lighting of the lamp. Oh dear grandma, oh dear grandpa, we welcome you here. Our little dancing, little singing, hope you will enjoy and carry the memories along. Yes, it's time for a welcome dance by a tiny tot of class. हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल. दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल. दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल. तुम भी खुश हो, तुम भी खुश है सारा स्कूल. तुम भी खुश हो, तुम भी खुश है सारा स्कूल. समझाते सहलाते हैं बच्चे बन जाते हैं. समझाते सहलाते हैं बच्चे बन जाते हैं. राजा रानी वाले किससे हम सुनाते हैं. राजा रानी वाले दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल. दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल. That was indeed a stellar performance by the class 1 students. I'm sure the grandparents must have tapped to their tunes along with them. Now, I request our young, dynamic and energetic principal ma'am to give the welcome address. Good morning to all the grandparents, parents, teachers and students of KV Bolaram of primary section. Today we are celebrating Grandparents Day. Of course, I was planning to have a big celebration because last year also we were celebrating online only. I wanted to see all the great people who are working and who are with our tiny tots, our children from class 1 to 5, who are there with the children, who are giving the support
emotional support, moral support, and all kinds of support to the children and helping in the upbringing of the children. Children these days, they are not coming to school. You know the problem of not coming to school, how it would affect the all-round development of the children. But we are here thinking, we are happy that you are there to help all the support to the children. However, school life is invaluable and it will teach so many things to the children, and we all should pray God that very soon we will come out of this situation and very soon we will have schools full of children, and all teachers and principals, we will see the bubbling children coming to school and learning things. However, KV Bolaram has tried its best to give the best experiences to the children, particularly in primary section. Though they were sitting at home, our teachers have planned timetables so meticulously that they have included arts, music and CCA programs into the timetable and conducted very religiously. And in fact, when I saw the newsletter which the primary section has brought out, it clearly shows the enthusiasm of the small children who have participated in all the activities. Almost every child has participated. Very beautiful depiction of the newsletter. And very soon we are going to give prizes to the primary children, because they have not, though they could not come to school, they have not lost that interest and love for this school. They have participated in all the activities conducted by the Vidyalaya. Very soon we are going to encourage them by the prizes, but however, we have tried our level best, and I must appreciate all my senior teachers and HM and Yasmin madam also, music teacher, who has unconditionally given support to children and conducted activities. Yasmin madam, though school was not functioning fully, she was conducting all the important days from reopening, like International Yoga Day and all these, and she has never thought again to include the children from primary section also. All of them she encourages a lot, and primary teachers, they have given programs, they have supported the children, and I really think that it would have been best to see you all personally in the school premises, but unfortunately due to this COVID, this year also we are celebrating online only, and I pray God that next year I definitely want to see the grandparents who are helping our children, them in person in the school premises. I wish you all Grandparents' Day. Please see the programs performed by your children by your grandsons and granddaughters and enjoy. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am, for your words of wisdom. Next, we have a dance performance by the students of class 2. Children, I'm sure presentation must have made your grandparents very happy. Jayalakshmi ma'am, a senior PRT who has been
with the Sangathan for many years and known for her commitment and devotion for the welfare of the children. Will be missed since she is retiring on 31st January 2022. I invite Madam Jayalakshmi for sharing her experiences and her piece of advice to our little ones. అందరికీ నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా అమ్మమ్మలు, నానమ్మలు, తాతయ్యలు అందరికీ నా ప్రత్యేక అభినందనలు. ఎందుకంటే ఈరోజు మేము కేవీఎస్లో జరుపుకునే ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్స్లో ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ డే. ఇది ముఖ్యంగా మేము 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతుల వరకు మాత్రమే జరుపుకుంటాము. అంటే దీని ప్రత్యేకత ఏమిటో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మా స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లలందరికీ మేము హిందీ క్లాస్లో వినిపించే ముఖ్యమైన పాట అని తేరీ మోర్ని కో మోర్ లే గయే బాకీ జో బచాతా కాలే చోరు లే గయే. ఈ పాట వింటున్నప్పుడు పిల్లల ముఖంలో కనిపించే ఆనందం చూస్తే కానీ అర్థం కాదు. ఆ పాటలో ఉన్న ఆప్యాయత, అనురాగం అటువంటిది. వాళ్ళు తమ అమ్మమ్మలతో, నాన్నమ్మలతో ఆడుతూ పాడుతున్నట్లుగా అనుభూతి చెందుతారు. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు అంతగా కనిపించడం లేదు. పూర్వం అందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం, ఉమ్మడి కుటుంబాలు. పిల్లలు ముఖ్యంగా అమ్మమ్మలు, నానమ్మలు, తాతయ్యలతో కలిసి ఉండేవాళ్ళు. ఏది కావాలన్నా ముందుగా వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళేవాళ్ళు. వాళ్ళతో కాలం గడుపుతూ ఎంతో ఆనందంగా వాళ్ళతో పాటలు వింటూ, కథలు వింటూ వాళ్ళ బాల్యం గడిచేది. కానీ ఇప్పుడు మన ఉద్యోగాల వల్ల మరియు ఇతర కారణాల వల్ల మనము ఈ పెద్ద కుటుంబాల నుండి చాలా చిన్న కుటుంబాలకి మారిపోయాము. ఈ మార్పులో పిల్లలు బాగా నష్టపోతున్నారు. పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ పని ఒత్తిడి వల్ల పిల్లలకు సమయం ఇవ్వలేకపోతున్నారు. పిల్లలు తెలియకుండానే ఈ టెక్నాలజీకి బానిసలు అవుతున్నారు. వయసుకు మించిన విషయాలు, అనవసరమైన విషయాలు తెలుసుకొని ఏం చేయాలో తెలియని అయోమయ స్థితిలో చెడు వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కరోనా పరిస్థితిలో, ఈ ఆన్లైన్ అయోమయంలో ఇది ఇంకా ఎక్కువైంది. ఈ పరిస్థితి నుండి పిల్లలను సరైన దారి చూపాలంటే అది అమ్మమ్మలు, నానమ్మలు, తాతయ్య వల్లనే అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల్ని సమయం దొరికినప్పుడల్లా వాళ్ళతో గడపనివ్వాలి. పిల్లలు కూడా వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న సహాయాలు చేస్తూ, అంటే వాళ్ళతో వాకింగ్కి వెళ్ళడం, వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేయడం, వాళ్ళతో కలిసి చిన్న చిన్న ఆటలు, మనకు తెలియని ఆటలు నేర్చుకుంటూ మరియు పిల్లలు నేర్చుకున్న దాన్ని పెద్దవాళ్ళకి నేర్పుతూ కాలం గడిపితే ఈ పరిస్థితి నుండి కొంతవరకు మనము బయటపడవచ్చు. దీనికి నేను చూసిన చిన్న యాడ్ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఒకసారి మదర్స్ డేకి ఒక కొడుకు తన తల్లికి మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ని గిఫ్ట్గా ఇస్తాడు. కానీ ఆ తల్లికి దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియదు. పిల్లవాడిని ఎప్పుడు అడిగినా అమ్మ నాకు పనిగా ఉంది, నాకు కుదరట్లేదు అంటూ దాటి వేస్తూ ఉంటాడు. అది చూసిన మనవడు నాన్నమ్మకి అది ఎలా నేర్పాలో తెలియజేస్తాడు. అప్పుడు చూడాలి నేర్చుకున్న ఆనందం ఆ నాన్నమ్మ ముఖంలో, నేర్పిన అనుభూతితో కూడిన గర్వం ఆ మనవడి ముఖంలో. అది చూస్తే కానీ అర్థం కాదు. ఈ ఆనందాలు, అద్భుతాలు కలకాలం ఉండాలంటే పిల్లలు వాళ్ళ నాన్నమ్మ, అమ్మమ్మలు, తాతయ్యలతో ఉండడం ఎంతో అవసరం. సో మరొక్కసారి మీ అందరికీ ఈ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ డే తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరియు నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మన ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు శ్రీమతి వీణా రోటే గారికి, మరియు మా హెచ్ఎం మేడం గారు శ్రీమతి సరస్వతి నారాయణ గారికి నా అభినందనలు, హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thank you, ma'am, for your inspiring words. पक्षियों की गुंजन से गुंजित है गगन सारा, पक्षियों की गुंजन से गुंजित है गगन सारा, दादा दादी और नाना नानी आप सभी को है शत शत नमन हमारा. इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कुमारी यश्वी कक्षा 4th ड से. Respected principal ma'am, teachers and my dear friends, a warm good morning to one and all. I am Ashvi from class 4th D. Today we all are gathered here to celebrate Grandparents' Day. I am very happy to speak few lines about our grandparents.
Grandparents are elderly members in our family. They deserve respect, love, care, and dignity. They are like roots of a tree who holds its branches and it tightly. They are most admired and loved by their grandchildren. They are a great source of inspiration in life as they teach us social values and morals. Their love for their grandchildren is unconditional. As they grow old, their experience in life also increases. Therefore, their advice is always right and helpful. Today, whatever our parents are is just because of our grandparents' hard work and dedication. Grandparents always find happiness in their grandchildren by spending time with them. They always cherish our small moments and make them memorable by celebrating them and give us presents, whether it's our birthday or our small success. We should always respect our grandparents, love them, and take good care of them. Thank you. आइए अब चलते हैं एक रंगारंग नृत्य प्रस्तुति कक्षा 5वीं के छात्रों द्वारा। हमारी सारी गलतियों को वो माफ करते हैं, बहुत गुस्से में होकर भी हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती है। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। भगवान हर कहीं नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने दादा और दादी को बनाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो, दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर पर दिल में हमेशा हमारे पास हो। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानियां सुन सपनों में हमें खोना है, उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हम कल में भले ही उनसे ऊंचे हो जाए, पर उनके तजुर्बे के सामने हमेशा झुके ही रहेंगे। अब चलते हैं एक रंगारंग नृत्य की प्रस्तुति कक्षा 3री के छात्रों द्वारा। छोटी कभी पतली कभी मोटी।
Now, let's have this poetic expression about grandparents from this little smart boy, Meghansh of class 3C. My special greetings to everyone. My name is Medans from class 3rd C. We all love our grandparents, don't we? I'm going to cite a poem on our grandparents. Grandparents. Grandparents are special people with wisdom and pride. They are always offering love and kindness and are always there to guide. They often make you feel so confident and strong. Their arms are always open, no matter what you did wrong. They try to help out in every way that they can. They love all their grandchildren the same whether you are child, woman or man. They are always there to listen and to lend a helping hand. They show you respect and they try to understand. They give their love, devotion and so much more. That's easy to see. Grandparents, what perfect examples of the kind of person that we should be. Thank you. Happy Grandparents Day. It's time for a skit by class 4 students. दादी, बचपन में पापा का फेवरेट मिठाई कौन सी थी जो आप बनाते थे? मिठाई? दादी प्लीज बताओ ना। उसे सभी मिठाई अच्छे लगते थे पर बेसन के लड्डू सबसे फेवरेट। कहीं पे भी छुपा वो ढूंढ ही लेता। दादी आज बनाओ ना बेसन के लड्डू। आज तुझे खानी है? मेरे लिए नहीं, पापा के लिए। अरे हाँ हाँ बनाओ ना भाई, मुझे भी खाने को मिल जाएंगे। ओके बाबा, पर तुझे इस पर मेरी हेल्प करनी होगी। ठीक है। ठीक है, अब जाओ कपड़े चेंज कर लो और मैं शुरू करूँ। दादू, हाँ बेटा, एक बात पूछनी थी। तो अब मेरी बारी है। आप क्या करते थे जो पापा को बहुत पसंद था? पर आज ये सब तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ ना प्लीज। हम पंजा लड़ाया करते थे हम दोनों। उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हर बार मैं हार जाया करता था। आप हार जाया करते थे रियली? आप जानबूझकर हारते होंगे। तो आज हो जाए पापा के साथ। मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ कहेगा। चल हो जाए। लेकिन आपको जानबूझकर हारना नहीं है। चल। अरे वाह, बेसन के लड्डू इतने सालों बाद। हाँ हाँ।
आज कुछ खास है? कुछ भी तो नहीं। चलो दादू और पापा पंजा लड़ाते हैं। हाँ बेटा चलो। खुश रहो। दादी और पापा के लिए और क्या क्या कर सकते हो? मिटाइए? नहीं ऐसे ही। ऐसे ही। उसे बालों में झंपी करना बहुत पसंद था। अच्छा। पापा कहो चलो ना। अरे वाह माँ, आज बालों में अच्छा तेल लगाओ ना। हाँ जरूर बेटा। मम्मी आप भी लगाओ ना मेरे माथे पे। हाँ बेटा। धन्यवाद ईश्वर, सब खुश हैं। स्वाति क्या हुआ है? काम भी नहीं करूं? मैं सुमन इधर ही थे, अभी तक ऐसे ही थे। कौन है ढूंढो। लो बेटा तुम्हारे जूते। पापा आपने मेरे शू पॉलिश किए? याद आया? मामा ये क्या चल रहा है कल से? ये लड्डू, पंडरा, चंपी और अब ये। अच्छा अमन ये तुम्हारी प्लानिंग थी। What are you doing this? इसलिए कि आप दादा दादी को भूल ना जाए। ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इनको कैसे भूलूं? लेकिन सबके पापा तो भूल गए ना। के पापा? मेरे स्कूल में उसके पापा सब भूल गए और उसके मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में भेज दिए। रोक भी रहे हो बेटा? पापा आप तो नहीं भेजोगे ना दादा दादी को ओल्ड एज होम में? नहीं बेटा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम्हारी दादा दादी को कभी मैं ओल्ड एज होम में नहीं भेजूंगी। प्रॉमिस? वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। प्रॉमिस। आइए बाबूजी। हाँ बेटा। आओ बेटा। Always love your grandparents. Thank you. Good going, children. The skit had been an insight to the love, affection, and respect you all have for your grandparents. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो बहुत ही नम्रतापूर्वक वृद्धों की सेवा करता है उसकी यह 4 चीजें आयु, विद्या, यश और बल सदा ही बढ़ती रहती हैं। सुनते हैं ओजस कक्षा 4 सर के इस बारे में क्या कहना है। शुभ प्रभात। सम्मानित प्राचार्य, शिक्षक गण, दादा अभिभावक, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्रिय मित्रों, मैं ओजस कक्षा 4 का विद्यार्थी हूँ। आज हम यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं पहले ग्रैंड पेरेंट्स डे की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। हमने अपने माता पिता से कहते हुए सुना है, बल्कि शिकायत करते हुए देखा है कि आपने हमसे उतना प्यार नहीं किया जितना आप हमारे बच्चों से प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि वो सही है। हमारे दादा दादी, नाना नानी हमारे सर्वश्रेष्ठ समर्थक हैं। उन्होंने हमें बिना शर्त के प्यार करना सिखाया है, कठिन परिस्थिति में प्रयास करना सिखाया है जब सब कुछ असंभव लग रहा था। हमारे दादा दादी, नाना नानी को प्यार से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और थोड़ा सा हमारा समय, जिसमें हम उनके साथ अपने समय की कुछ बातें
सिखा सके, जैसे कि यूट्यूब पर भजन चलाना, व्हाट्सएप पर दोस्तों से चैटिंग करना। वे हमारे पीढ़ी के साथ चलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ग्रैंड पेरेंट्स डे पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। याद है जब दादी ने पापा की डांट से बचाया था और फिर बाबा ने उनको उनका बचपन याद दिलाया था। कैसे चुप किया था। याद है स्कूल से आने के बाद उनसे हजारों सवाल करना और उनके हर क्यों का जवाब बताना, गलतियों और नादानियों पे उनका डांटना और फिर प्यार से गले लगाना, रात भर सुनना कहानियां और तजुर्बे उनके जिंदगी के। एक बात बोलूं, माँ बाप से भी ज्यादा प्यार दादा दादी नाना नानी करते हैं। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अभी स्कूल भी बंद है, लेकिन अब भी मुझे माँ के गाजर के हलवे से ज्यादा दादी की बनाई हुई खीर पसंद है। अब भी मुझे घर आने में जरा सी देर हो गई तो वो बेचैन हो जाते हैं। वे बेचैन हो जाते हैं। मैं सुरक्षित रहूं, कभी उदास न हूं, इतना सा ही तो वो चाहते हैं। पापा ने मना किए हुए हर चीज हाथ में लाकर दी है। उनका प्यार ही तो है जो हर परिवार को साथ में जोड़कर रखता है। एक बड़े पेड़ के छाया में ही एक छोटा पौधा उगता है। जो किया उन्होंने उसका एक अंश ही तो तुम्हें लौटाना है। बहुत कुछ नहीं, बस एक कप चाय पिलाकर उनके बगल में बैठकर क्या चल रहा है जिंदगी में वो बताना है। कुछ नहीं, उनके एक कप चाय पिलाकर बगल में बैठकर क्या चल रहा है जिंदगी में वो बताना है। धन्यवाद। Respected grandparents, you all will agree with me that grandchildren are dots that join lines from generation to generation and will definitely carry the customs, traditions you have imbibed in them through your unconditional love, support and guidance. Now, let's hear these wise people expressing their thoughts. अंजलिका के नाना नानी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे सभी बच्चों के नाना नानी, दादा दादी, प्रिंसिपल, अध्यापक अध्यापिकाओं को सभी को हम नमस्कार करते हैं। मेरा केंद्रीय विद्यालय से बहुत पुराना नाता है। मैं भी केंद्रीय विद्यालय की एक स्टूडेंट हूँ जिसने मैंने कक्षा दूसरी से लेके 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय से ही पास किया है और हमसे ही 10+2 सिस्टम स्टार्ट हुआ था। इसलिए मुझे केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छा लगता है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी अंजलिका भी इसी स्कूल में पढ़ रही है और उसका एडमिशन नेशनल लेवल स्केटिंग चैंपियनशिप के कारण, नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स गर्ल के कारण उसको इस स्कूल में एडमिशन मिला है। और मैं इस अवसर पर बताना चाहती हूँ कि इस स्कूल में जब से इसका एडमिशन हुआ है, कुछ कारणों के वश में आकर कोविड के कारण स्कूल में वो फिजिकली नहीं जा पा रही है, मगर फिर भी ऑनलाइन क्लासेस में मैंने देखा है इस स्कूल में अध्यापिकाएं बहुत ही मेहनत करके ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं और साथ में फिजिकली भी वो क्लासेस ले रही हैं और तरह तरह के करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं। मुझे केंद्रीय विद्यालय इसीलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल एक्सरसाइजेस तो नहीं हो पा रही इस वक्त, मगर फिर भी करिकुलर एक्टिविटीज़, कलरफुल पिक्चर्स वगैरह बहुत अच्छे से ऑनलाइन की क्लासेस में भी वो लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्लास टीचर्स वगैरह। तो मैं उन सबको अपना बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे इस स्कूल में अंजलिका पढ़ रही है। और इस Hi all, I am grandfather of VLK Pavani, class 4B, Kendriya Vidyalaya, Bolaram. A grandchild is a priceless gift to grandparents. I thank the school principal, teachers, other staff for giving me this opportunity on Grandparents' Day.
Let's celebrate by staying indoors. Last but not least, wear mask, wash hands frequently, stay safe. God bless all. Thank you very much. Hello, my name is Uday Kumar. I am the grandfather of Lochan Sharma. Lochan Sharma is a very mischievous and adorable boy. He makes our house lively, and even I become a kid with him and remember the days with my daughter. I hope he always stays happy and grows up to be a handsome, successful and responsible citizen. We love you. We love you, Lochan, and it's a pleasure for the school to organize such events. Thank you. ना खिड़की ना दरवाजा ना रोशनदान कहते हैं घर के इन बड़े लोगों को घर की शान कहते हैं। हासिल है जिन्हें इन पुराने वृक्षों की छाया, उन्हीं सबको किस्मत का धनवान कहते हैं। Hope you all must have enjoyed the program. Now I call upon our mentor and guide who has always inspired us to excel as she herself is, our own Saraswati Madam, HM KV Bolaram, to propose the vote of thanks. Namaskar. Happy Grandparents' Day to all the grandparents out there. What is Grandparents' Day? It is a day meant to celebrate the beautiful bond between a grandparent and a grandchild. This special day was actually planned to show the grandchildren's love for their grandparents by making them feel very special. I hope all the grandparents out there truly enjoyed the program that was specially curated for you. Grandparents are a child's best friend. They have ears that truly listen, arms that always hug and hold, love that is never ending, and a heart that is made of gold. Thank you, dear grandparents, for being there with your grandchildren and giving them your continuous support and love and making them truly good citizens by your value system and the culture that you impart to these children. I thank our principal ma'am for her continuous support in bringing out this program right from the initiation stage to the culmination stage. Thank you, ma'am, for your support, and I thank all my primary teachers for coordinating and putting in their efforts in bringing out this program. My special thanks to my music teacher, Mrs. Yasmin, for her unstinting efforts and all the efforts that she has put in to choose the children, train the children and give them suitable instructions and practice and see that the program is a great success. She has taken great care to see that during the practice sessions, the classes don't get disturbed, and the practice sessions were planned very systematically, and she saw to that the program was brought out in a beautiful manner. Thank you, ma'am, for all your efforts, and I wish you all the best in your future endeavors. I thank the students for having come to school, braving the pandemic and participating in the program and giving their best for their dear grandparents. It was truly nice of the parents of these children who have cooperated so well and have brought the children to school in spite of their busy schedule so that the program goes on as planned. Thank you, dear parents. Thank you, dear children.
Thank you one and all who have been directly and indirectly involved in the bringing out of this program. Thank you one and all once again.